Sir, actually, Tendrils Talk started with an objective to support our associates and colleagues. Actually, we want to give more insights about entrepreneurship to other associates. In this regard, we have started. But anyway, I started with this very small group of, I started with a very small group of 30 members. Now it became almost 250 members. Awesome. I'm really excited. I'm really excited. And we had already 18 talks, various topics. But I think this is a very interesting topic because I'm more inclined in the agriculture because I also hail from agriculture family. I have lands in my native place. So I want to I want to know how to utilize more purposely for this agriculture using the automation and other things. So I'm very excited to listen your session, sir. Okay. I thank you once again for joining this session. I welcome on behalf of Tendrils Talk. I request you to continue the session. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks for the short intro. That you have given a welcome that I have received. I've been in the group. And I was just watching the activities of the group that were happening day on day. So let me give you a brief introduction about me. I am I started my career in 1991. So since then till date, my startup journey is from 2013 onwards. Though I haven't been logically established a company myself, but I have started my research and development in 2013. And before that, I worked for an organization called Sri Vishnu Education Society. And I mentioned this because this is the largest span of my career. And I came out, while I was coming out from Sri Vishnu Education Society, I was a chief technology officer there. So my intentions were to be on Linux. And my intentions were to do something in terms of automation. I am an IT infrastructure architect. Basically, I built so many data centers. I built about 15,000 machine network for Sri Vishnu Education Society and its constituent business, businesses that were there. So Sri Vishnu Education Society is, if you can refer it to Vishnu Cements and Rasi Cements, so that is the group. And I closely worked with Sri Vishnu Raj Garu and their team members. I was just sitting beside his office, and I was working with him hand in hand. So, which helped our institution, which is Padma Shri Dr. B.V. Racha Institute of Technology, Narsapur, get so many startup companies here in Narsapur and in Nizampet, in Bhimvaram as well. So, I have started learning Linux, and then I started thinking about why don't I get into hardware. So, I will show you a few of the hardware boards that I have worked with, which are helping the farmers. Small type farmers, not big time, because mostly towards home farming. Okay, and I'm happy to show you this board, which has all the electronics. A lot of soldering is there, and you can see that it also has some components in that. So this is the core component I actually am successful in launching. And with this component, what we have done is we have burn tested it on site, on client's side, for about 3 years, much before even Corona. We started burn testing them. And the main aim of this was to automate, the watering system that the plant should have. Suppose winter is there, so you don't require too much of watering the plants. Okay. So if somebody is there, most probably 2 times or 3 times a day. I'm not sure about the agriculture. I'm not an expert of agriculture, but in accordance to the people's requirements, I have designed and developed an interest towards automation of irrigation systems. So let me see if I can just share my screen. I will
Yeah, screen share. So everybody is able to see the screen. Sir, are you able to see the screen? Yeah, yes. Yeah. Proceed. So this is the product. I just wanted to give a brief about the product, and this is how we started. This is a PDF file. Please note that this is a PDF file. So our main intention was to have an automated drip irrigation, fogging for homes and small farmlands. And when I say that we have burn tested it for over 3 years, we have placed in different geographical locations, 3 or 4 devices. And then all these lands are about 500 square yards to 1000 square yards. Okay. And we use different combinations of motors, solenoid valves, all this stuff. So if you carefully look at it, saving the water is the main purpose for drip irrigation. That I think there's nobody to vouch for it. Basically, it is already done. Lot many researchers have proved that there's a lot of water saving using drip irrigation. So when I come to the components that we have used during the process of drip irrigation and fogging, I have mentioned these. These can be actually shared in our group also. Okay, post my session. So there are few components that are available here. So starting from mist nozzles, emitters, all this stuff are being practically used by me. Okay, and apart from these, there are few devices which are greater in nature, which is number 12, which is the smart switch I called, because people do not understand about a controller, microcontroller ante వాళ్ళకి ఏదో కొత్త పదంలాగా అనిపిస్తుంది. It's a new word for them. So I just wanted to make sure that it is not a microcontroller. It is just for the reason of you can call it as a smart switching system. Okay, that is why I have placed it as smart switch. And this smart switch can be integrated to this sensor, the AM2301 digital sensor. The cost of this earlier was very, very low. It was about 1600 rupees that we could manage getting it. But now it has gone to about 3000, anyways between 3000 to 4500 rupees, because of the microcontroller chips being not available. Otherwise, if we can bulk manufacture these, I think we can get it at a cheaper option. These are the different active and passive components that I have used. And when you look at the AM2305 digital temperature sensor, we can integrate sensors also to this board. So this board, what we can do is we can configure in such a way that you can just observe, right? It is about 1849 rupees. So things have slightly changed. Not that they have completely, earlier it was 2279, now it has come down. But the controllers have not come down. Okay. And the next components, what we have used are all of this. Submersible pump can be used with this smart switch. Okay, we can use 100 GPD or 300 GPD kind of pumps. We can use the regular pumps which are single phase in nature, and which are having 10 amps of power utilization. Okay, rest of the passive components are already there. You can watch them. And this can also be integrated if we can rightly do the R&D. We can even integrate it with the solar panel, where it can be a DC to AC conversion. So then that will be slightly higher in cost. It will not be that cheaper. Okay, the switch that I am trying to use has the specifications. So it is, AC, we can use it in the US conditions also and Indian conditions. So this is the range of AC that alternating current that it works on. And the supplying frequency is quite very useful for us. And if you can just see the humidity levels and the operating temperature. So these are the operating temperatures at which we can use this switches. Okay. And other, parameters like length, width, and height are also mentioned. So it is something like a small, matchbox, nothing more than that. Okay, so this is the complete box.
So if you can just see, it is just slightly bigger than a matchbox. So we have in all these burn tests, what we have seen, we could cater to the needs of almost 1,000 to 1,200 plants getting irrigated using this switch. And since it has a lot of data also coming, that means temperature, humidity, all these parameters can also be stored in a server. So that means there is a mechanism where it is called as MQTT, message queue telemetry transport. And we can compare over a period of time. Suppose if we are collecting this data, we can compare this data over a period of time, how much of water is getting utilized during the winter, rainy season, or summer season, or in the spring season. So 4 seasons we can measure that, and we can clearly indicate few very important details into this irrigation system. Okay, and here are the different configurations that are available. We have made use of few open source technologies and configured the system. So the primary things that we can do manually is you can switch it on, switch it off using your mobile device. So the screenshots that I am sharing here are from the PC. Okay. So normally what happens is this system, when we initially connect it, it behaves itself as a wireless router. That means in your home network, you have this wireless router, right? Where you connect all your mobiles or your PCs to the internet, and then you access the internet. Similarly, this will behave itself as a wireless router. And if you can just go and connect to the wireless router, the initial thing that the device does is it immediately searches for the wireless networks in your region, either your mobile hotspot or your wireless home networks, which is coming through Airtel or Reliance or Act Fiber, so home router. So the initial configuration is we can latch this device to your home router, and the moment it gets latched, it has a specific IP address. So the moment we have the IP address, then you are able to connect this via a mobile or a PC and switch on and switch off your motors using this. Otherwise, what we can do is we can still go further and configure. If you see this fourth screen, see, first screen is off, then on. I am able to switch on, switch off. Okay, then there is a configuration screen where you can configure the Wi-Fi, configure the module, configure timer, configure logging, everything can be done. Okay, and GPIO is nothing but you can configure your sensors, that is DHT sensor, digital humidity and temperature sensor. And you can see this is about 1,800 rupees. There are few sensors that we have tested at metro malls where the PT100 is about 150 rupees. That's it. But we could achieve the same kind of results that we have achieved through this. So it can be integrated with the third-party sensors. And here we can clearly see that, I'm just in the first screen itself, I'm trying to connect to a wireless network. And this is my wireless network, SmartDean 2G. That is my wireless network. And there are timers for that. See, you have enabled timers, and there are about 16 timers. That means to say, suppose if you want to switch it on every day morning for 5 minutes. So what you say is from 6 to 6:05. Let us take that as an example. So morning 6 o'clock, I start. I switch on the in the action parameter, I make it as on. And in the second timer, what I'll do is output will be off. So output will be off, and then after 6:05, at 6:05, I will switch off. So that is how we can write a timer to that. Or we can configure in such a way that for hydroponics, actually, Surekha Garu, most probably, I'm not sure if she is there on this talk. We are trying to automate that system so that every 10 minutes, the water is getting rotated onto that hydroponic system. So that can also be done programmatically, not in this, because if you take every 10 minutes, in 1 hour itself, it has to turn on and turn off 6 times. Okay, so these timers are permitted till 16 levels only as per the default code. But if we want to change that to every 10 minutes or 24 hours, we can do that.
we can program it in such a way that depending on the need of the customer, we can actually program it. Okay, and please note that this is a single phase. This is available for a single phase motor, not a 3-phase motor, but we can customize it to 3-phase also. Okay, and then there are few more activities that we can do. And the fourth screen, if you see, there is something called as MQTT enable. This is what I was trying to tell. I was trying to convey in my previous, dialogues. So what it does is, throughout the switch on process, switching on, switching off, temperature, at what time temperature did it switch on, at what temperature did it go down. If it is connected to a fogging device, not to a drip irrigation device, suppose summer is now there, right? So plants also need some kind of cooling atmosphere around them. Not all the plants, but few of the plants, or majority of the plants, especially medicinal plants. Yeah, any questions, sir? Hello? Yeah, please continue, sir. Yeah, one more doubt, sir. Is this session is completed? Yeah, it is almost done, sir. I think we have one more screen to show. Then we can have a question and answer session. Yeah. Okay. You can complete within a minute or two. Yeah. Sure. So see, this MQTT I was trying to talk about is for data science people, where they can collect all this data and they can analyze the data. At what temperature is the fogger switching, getting switched on, switched off? Is it in accordance to what timings they are set or what parameters they are set? Okay. And there are many other, temperature and humidity modules that you can configure. And when you see the second screen, you get the program version, everything. You get everything and anything on that device. So which gateway it has connected. Normally, this parameters of IP addressing and your gateway subnet mask are understood by the network administrators, or home also you can make an understanding. So this we can configure. And yeah, here I would want to stop. And in case of any questions, I would want to have them answered here. I can answer them. Hello, sir. Good evening. Yep. Venkat Tirumala. I'm the CEO for Profit Zenix Ventures. Okay. Yeah. See, in the starting of the conversation itself, you have said that you are limited to small scales like 500 square yards to 1,000 square yards. Correct. Why is it not available at the corporate level to handle hundreds of acres? Why is that limitation? No, we haven't gone. Sir, Yeah. Sir, one minute, sir. Yeah. సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ 50-50గా అర్థమవుతుందండి. మీరు చెప్పింది అయితే ఓవరాల్ గా నాకు అర్థమైంది. ఓకే. కొంచెం డౌట్స్ కూడా వాళ్ళని కొంచెం తెలుగులో అడగమని చెప్పండి సార్. అంటే నాకు అర్థమైంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ ఐడియా ఉంది. మీరు చెప్పింది కూడా నాకు అర్థమైందండి. అంటే నాకు డౌట్స్ కొంచెం అడిగే వాళ్ళు కూడా నాకు కూడా డౌట్స్ తెలుగులో అడిగితే వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ఆటోమైజేషన్ 500 గజాలు 1000 గజాలకైనా 100 ఎకరాలకి చేయొచ్చా? దానికి అంటే ఫస్ట్ సార్ హోమ్స్ కూడా అన్నారు కదండి. హోమ్స్ కూడా పనికొస్తుంది అన్నారు కదా. దుర్గామృత్ గారు, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఇది can be upgraded అండి. There is no question that this can be, this is a testing that we have done. We have done the research for these smaller lands. ఎందుకంటే ఈ స్మాలర్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళకి డీసీ పవర్ సప్లై పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ది పవర్ చార్జెస్ ఆర్ వెరీ లో, అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది కూడా సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్సే. సో మా టార్గెట్ అంతా కూడా దానికే చేసాం మేము. బట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ లార్జర్ థింగ్స్. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఎందుకంటే దీంట్లో నెటాఫిమ్ అన్న కంపెనీ ఉంది. వాళ్ళ చార్జెస్ దగ్గర 30 ఎకరాల కన్నా తక్కువ చేయలేరు వాళ్ళు. 30 ఎకరాలు, 50 ఎకరాలు, 100 ఎకరాలు. కానీ ఆ కాస్ట్ చూసుకుంటే కనుక 25 లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది వాళ్ళది. సో మనం అంతా కూడా చేయక్కర్లేదు. మనకి డివైస్ మార్కెట్ లో దించాలంటే గనక we can do it for 50 acres, 100 acres also, but that cost will be almost half the price. We can do that, but we have to, since we are a startup company, we got hold because we did not want to, we were waiting for the investments to come. That's as simple as that. But we are very confident that we can do it for 3-phase motor.
Okay. Sir, Thank I you. hope I have And one answered more your doubt. question, sir. Yes. And see, Sir, one more question అండి. Yeah. ఇది Yes, యాక్చువల్ please గా proceed. రైట్ నౌ మీరు హ్యూమిడిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. In అవునండి. order to save the consumption of the water and all. So is there, I think there are so many advanced controllers or the devices which can talk about you see what my soil is existing and what it doesn't exist, or whatever the levels. Let it be a carbon, let it be a nitrogen, or any other you see elements that are present in the soil which are very much required for the plant to grow and all. ఇప్పుడు దాని గురించి can you throw some light? So what is available in the market? Even I don't know. We want to get into this complete AI module, but still we haven't really wet our fingers into that space. So but luckily I your webinar. So can you share this information to me? Yeah. There are, sir, when you talk of, there is no, I don't think there is any carbon, but I can say that there are three simple elements which are NPK, nitrogen, phosphorus. Okay. Those are available in solutions and granular level also. When I have visited a hydroponics farm, ఆ hydroponics farm లో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని దగ్గర 16 ఎలిమెంట్స్ ని ట్రీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. 16 ఎలిమెంట్స్ తోటి వాళ్ళు గ్రో చేస్తున్నారు. ఓకే, those are all plant nutrients. And there are few sensors which can even calculate the amount of these nutrients already available in that soil before even going for the plantation. There are definitely sensors and we can make them work. That's not a problem at all, sir. Okay. Thank you. Yeah, most welcome, sir. అమ్మా అర్థమైందా? అంటే ఆయన అడిగింది అర్థమైంది. సార్ ఇప్పుడు ఏసీ ద్వారా అన్నారు స్విచెస్, డిసి కూడా ఉంటదండి, మన సోలార్ గానీ వాటికి కూడా వాడుకోవచ్చా? యా, చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూపించిన మీకు స్లైడ్స్ లో కూడా మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ కొన్ని దగ్గర చేసినప్పుడు, బాల్కనీ గార్డెన్స్ చేసినప్పుడు మేము మన ఇది ఉంటుంది కదా, మన ఆరో వాటర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదండి మన ఇంట్లో, ఫిల్టరేషన్ యూనిట్స్, దాంట్లో పంపే యూస్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఎ డీసీ పంప్ యాక్చువల్లీ, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఏసీ. ఓకే. సో ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేసి, ఎట్లా అయినా మనకు సోలార్ ప్యానల్ ఉంటే కనుక ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేసి చిన్న పంప్ చాలు. కాకపోతే ఇవి బాల్కనీ గార్డెన్స్ వరకు సరిపోతాయి. దే విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ లార్జర్ ల్యాండ్స్. ఓకే, లార్జర్ ల్యాండ్స్ కావాలంటే ఇట్స్ ఏసీ వాడాలండి. ఏసీ కాదండి, దాంట్లో కూడా డీసీ వాడచ్చు. కాకపోతే ఇప్పుడు మన ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే, మనము సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్కే వాడాము. ఇది డీసీ తోటి టెస్ట్ చేసాం, ఏసీ తోటి టెస్ట్ చేసాం. లార్జర్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఉంటే కనుక మనం వర్క్ చేయొచ్చు, అదే ఇబ్బందే లేదండి. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలండి ఇంకా. సార్ ఏసీ డిసి అనే పదాలు చాలా సంవత్సరాలు అయిందండి, మర్చిపోయాను దాని మీనింగ్. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు మనకి పవర్ సప్లై తెలంగాణ స్టేట్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఉంది కదా, వాళ్ళు ఇచ్చేదంతా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, డైరెక్ట్ గా మనం ప్లగ్ లో పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు. ఓకే. డీసీ అంటే ఏంటంటే మన బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, చిన్న బ్యాటరీస్ దొరుకుతాయా, దాంట్లోంచి వచ్చే పవర్ ని డీసీ పవర్ అంటారు. అది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అదేంటంటే ఇప్పుడు మన ఆరో వాటర్ పంప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆరో వాటర్ పంప్స్ అంతా ఏంటంటే 24 volts తీసుకుంటాయి. ఇది 230 volts సైకిల్స్ మీద ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా కూడా డీసీ వాటర్ పంప్స్ అన్నది లోవర్ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ డీసీ ఏంటంటే మనకి సోలార్ నుంచి వచ్చేది డీసీ తక్కువ. ఓకే, తక్కువ వాటేజ్ కాదు, దాంట్లో కూడా ఎక్కువ వాటేజెస్ వస్తాయి, తక్కువ వాటేజ్. వీళ్ళు అడుగుతుంది పాలీ హౌసెస్ లో హౌ టు కంట్రోల్ దిస్. చేయొచ్చు సార్, పాలీ హౌసెస్ లో కూడా. అంటే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్. యాక్చువల్ గా మేము ఇదే మైక్రో కంట్రోలర్ ని ఎన్పికే సొల్యూషన్స్ కరెక్ట్ గా మిక్స్ చేసి వాడటానికి కూడా యూజ్ చేసాం మేము. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్, ఎందుకంటే టైమర్ బట్టి చేసాం మేము. ఇప్పుడు సపోజ్ N1 పోర్షన్, P2 పోర్షన్స్, K1 పోర్షన్ రావాలనుకోండి, మేము టైమర్ సెట్ చేసి ఎలా చేసామంటే 1 minute ఆఫ్ N, 2 minutes ఆఫ్ P అండ్ 1 minute ఆఫ్ K అలా చేసాం ఒక ఆప్షన్ లో. ఇంకొక ఆప్షన్ లో ఏం చేసామంటే మనకి ఏంటి వాటర్ కి వాటర్ మీటరింగ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. అంటే దే కెన్ ఫైండ్ ది క్వాంటిటీ ఆల్సో. ఆ క్వాంటిటీ సెన్సర్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. డోసింగ్ పంప్స్ అంటాం మీకు. అంటే మనకి ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ చేస్తూ ఉంటే
వాళ్ళకి డోసింగ్ పంప్ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ని ఫీడ్ చేయడం, తర్వాత డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కి కూడా డోసింగ్ పంప్స్ ద్వారా అది డయాల్సేట్ ని పంప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ డోసింగ్ పంప్స్ ద్వారా కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఎన్ నాకు ఇంతే కావాలి, ఇన్ని ఎంఎల్ఏ కావాలి, పి అన్నది ఇన్ని ఎంఎల్ఏ కావాలని మనం సెట్ చేయొచ్చు. దట్ క్యాన్ బి ఆటోమేటెడ్. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఆ పాలీ హౌసెస్ లో చేయొచ్చమ్మా, ఈజీగా చేయొచ్చు. చాలా మటుకు పాలీ హౌసెస్ లో నేను చూశాను సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్స్ వాడుతున్నారు. సో మేబీ వి మే యూజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దెమ్. మల్టిపుల్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకి కంట్రోల్ ఒకటే డాష్ బోర్డ్ మీద వస్తుంది. అది కూడా ఒకసారి పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఒకటే డాష్ బోర్డ్ లోంచి చేసుకోవచ్చు. Sir, actually this webinar is about usage of drones and AI tools in agriculture అని చెప్పారు, but I haven't thrown any light on the drones part. సార్ యాక్చువల్ గా నాకు అంటే అజయ్ గారు కూడా చెప్పింది మన డ్రిప్ ఇరిగేషన్, ఆటోమేటెడ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ మీద ఫస్ట్ టాక్ చేద్దామని. తర్వాత ఇంకొక పోర్షన్ లో టాక్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే మేము డ్రోన్స్ ద్వారా కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ బీన్ డివైడెడ్ టు 2 parts. ఎందుకంటే 2 parts కూడా ½ an hour లో కవర్ చేయడం చాలా కష్టం. అంటే నేను డ్రోన్స్ కూడా చేస్తానండి. అంటే మేము డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ చేస్తున్నాము, మేము హ్యాండ్ బిల్డ్ డ్రోన్స్ చేస్తున్నాము మేము. సో అది ఎక్కడంటే మన ఈ లార్జర్ ఏరియాస్ కి పెస్టిసైడ్ స్ప్రే కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో డిఫరెంట్ సెన్సర్స్ తోటి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇందాక ఒక ఆయన ఐ థింక్ వెంకట్ గారు అనుకుంటా, ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఒక ల్యాండ్ ని స్కాన్ చేయాలి. ఓకే, మల్టీ స్పెక్ట్రల్ కెమెరా తోటి ల్యాండ్ ని స్కాన్ చేసి అసలు ఎక్కడ వాటర్ ఉంది, ఎక్కడ వాటర్ లేదు, ఆ అనాలిసిస్ చేసి మనము ఈ ల్యాండ్ ఈ పలానా పంటకే పనిచేస్తుంది అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఆ టెక్నాలజీస్ కూడా మేము చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఇన్ టు డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఎస్, కాకపోతే మా డ్రోన్స్ 100% మేడ్ ఇన్ ఇండియా. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆగస్ట్ నుంచి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. థర్డ్ క్వార్టర్ ఈ సంవత్సరం థర్డ్ క్వార్టర్ నుంచి మాకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫ్లయింగ్ అవర్ డ్రోన్స్. బట్ ఇప్పుడు ఎవరు చేసినా కూడా చాలా మటుకు మేడ్ ఇన్ చైనా డ్రోన్స్ తోటి చేస్తున్నారండి. మేడ్ ఇన్ ఇండియా డ్రోన్స్ చాలా చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మేము ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్, ఇప్పుడు మా ల్యాండ్ ఎంత ఉందో చెప్తే దానికి ఎంత కాస్ట్ అయ్యిద్దో మీరు చెప్తారండి? చెప్పగలుగుతామమ్మా. అంటే ఒకసారి నేను విజిట్ చేయాలి. బేసిక్ గా ఎప్పుడు విజిట్ చేయకుండా ల్యాండ్ ఏరియా అంటే ఏరియా ఎక్కడెక్కడ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది టెర్రస్ మీద పెట్టుకోవచ్చు కదండి. టెర్రస్ మీద హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు అండి, హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు. టెర్రస్ మీద అనేది మీరు విజిట్ చేసి చెప్తారండి ఎంత అవుతుంది ఏంటని? మీరు ఏరియా అంటే సింగిల్ లెవెల్లో ఉంటే మీరు నాకు ఏరియా చెప్పగలితే చాలు, నేను చెప్పగలుగుతాను ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది. అంటే మేము ఒట్టి ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ ని మేము కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. మిగతా పైపింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా నేను కావాలంటే మీకు ఎవరైతే ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయగలుగుతాను. సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ అవుట్సోర్స్ టు థర్డ్ పార్టీ ఏజెన్సీస్. పర్ ఎకరా చూసుకుంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎకరా కాస్ట్ ఎంత అవుతుందండి ఫర్ ఆటోమేషన్? సార్ ఒకసారి అంటే కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అక్రాస్ ది టేబుల్ ఐ కెనాట్ త్రో సమ్ ఫిగర్స్. సో ఇట్స్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సాయిల్ కండిషన్. డిపెండ్స్ సార్. చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి దానికి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సెన్సర్స్ లేకుండా జస్ట్ మోటార్స్ ఆన్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, సో అది సింగిల్ ఫేజా 3 ఫేజా అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింగిల్ ఫేజ్ అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను 3,000 రూపాయల నుంచి 9,000 రూపాయల వరకు ఒక 3-4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3-4 మోడల్స్ సెట్ అయిపోతుంది. 3 ఫేజ్ అవుతే కనుక ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 12,000 ఆన్వర్డ్స్. 12,000 నుంచి ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 50,000 రూపీస్, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే అండి. ఓకే సార్. అంటే నేను చెప్తాను ఎకరం కాదులేండి, చిన్న చిన్న టెర్రస్లు ఉన్నాయి నాకు ఒక 2-3. అది ఎక్కువ కాస్ట్ అవదమ్మా. కంట్రోలర్సే మనం 3,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కంట్రోలర్స్. మీ మోటార్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడగలగాలి అంతే. మోటార్స్ చూస్తే మోటార్స్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో నాకు తెలియదండి, ఏ ఫేస్ లో ఏవో కూడా తెలీదు. ఒకటేమో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ షాప్స్ మీద ఒక చిన్న టెర్రస్ ఉంది. ఓకే, హౌస్ మీద టెర్రస్లు ఉన్నాయి 2. నార్మల్ గా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నాయి అన్ని కూడా 3 ఫేజ్ లో ఉంటాయి. కాకపోతే అక్కడ మీ ఎలక్ట్రీషియన్ చెప్తే కనుక ఒక సింగిల్ ఫేజ్ ఇవ్వగలిగితే కనుక సింగిల్ ఫేజ్ ని డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసేయచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే అండి. నాకు కావాల్సిన సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్, దాని తర్వాత 10 amps లోడే ఉండాలి. ఆ మోటార్ కి 10 amps కన్నా ఎక్కువ లోడ్ ఉంటే కనుక, అంటే ఇంకొక మోడల్ ఉంది అదైతే 16 amps లోడ్ కూడా భరిస్తుంది. అది దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం.
అందులో మీ మోటార్ మీ స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తాం. యా చెప్పండి ఓకే. అమ్మా, ఏదో ఫస్ట్ చెప్తారు. అదే మీ నెంబర్ కూడా నాకు గ్రూప్‌లో పెట్టండి సార్. తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా. ఆ! ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అండి. సార్ ఐఫోన్ ఏదో మ్యూట్ లో ఉన్నట్టుందండి. శాంతిస్ ఐఫోన్ అని ఉంది మ్యూట్ లో. ఆయన ఏదో చెప్దాం అనుకుంటాను. Any questions? Only we have 7 minutes. Yeah. Surekha Gar, what was your experience? I think she is trying, no, along with you. She is doing one project. సార్ ఇప్పుడు మన గ్రూప్‌లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినైనా హైడ్రోఫోనిక్ సిస్టమ్ చేస్తున్నారండి? అంటే సంగీత గారు ఎవరో చెప్పారు కదా! లేదమ్మా, రాగశైలజ గారు టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ షీ ఈస్ డూయింగ్, బట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు. వాళ్ళ ఇంట్లో అంతకుముందు హైడ్రోపోనిక్స్ ఇచ్చేసి లీఫీ వేస్టబుల్ చేసి మార్కెట్కి అమ్మేవాళ్ళు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ షీ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్ నాట్. షీ డెవలప్డ్ వన్ మోడల్ అండ్ షీ వాస్ డూయింగ్, నాట్ నౌ. ఐ డోంట్ నో. అంటే సురేఖ గారు చేస్తున్నారు, అది మటుకు నాకు తెలుసు సార్. సారీ ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నందుకు. సురేఖ నిస్తల షీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. yes. మన గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదండి సురేఖ గారు. మన గ్రూప్ లో ఉన్నారమ్మా. ఐ థింక్ షీ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ది కాల్. కాకపోతే మ్యూట్ లో ఉన్నారు ఆవిడ. సో షీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ఏ హైడ్రోపోనిక్స్ యూనిట్. Yeah, she said yes. Yeah. Okay. అంటే ఫస్ట్ నాకు లోన్ శాంక్షన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామనండి. షూర్ షూర్, తప్పకుండా అమ్మా, తప్పకుండా. ఓకే ఓకే సార్. నా మొబైల్ నెంబర్ దాంట్లో జూమ్ మీటింగ్ లో పెట్టాను. యూ కెన్ పింగ్ మీ ఆన్ వాట్సాప్. అజయ్ గారి దగ్గర కూడా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నాను. సో నా పేరు అది చూసుకుంటే కనుక అమృత్ కుమార్ సలా నా పేరు. అండ్ యా, దాట్స్ మై నెంబర్. ఓకే. యోగేంద్ర వెంకట దుర్గామృత కుమార్. మీరు అమృత్ కుమార్ అని ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు. యోగేంద్ర వెంకట దుర్గామృత్ కుమార్ అని ఉంటుంది కంప్లీట్ నేమ్ అది. But don't get confused by that name. You can ask. You can call me as Amrit. Okay. Sir, మీకు వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి దాన్ని కూడా షేర్ చేయరా? సార్ వినపడలేదండి. మీ వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది. వెబ్సైట్ అది ఎందుకంటే మేము డిఫెన్స్ సెక్టర్ కి కొన్ని పనులు చేస్తున్నాం సార్. సో వీ డూ నాట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ సెల్స్ ఆన్ వెబ్సైట్. అంటే మేము జెట్ ఇంజన్స్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము. ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎక్స్పోజ్. అంటే మేము ఇంకొక వెబ్సైట్ కి వస్తున్నాము. ఐ విల్ షేర్ దట్ వెబ్సైట్ వెరీ సూన్. దాంట్లో కేటగరైజ్ అంటే మేము ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మొత్తం అన్ని దాంట్లో పెట్టాం వెబ్సైట్ లో. దాంట్లోది తర్వాత మాకు డిఫెన్స్ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ చెప్పారు. వి జస్ట్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ ఇట్, ఆన్లైన్ తీసేసాం. ఇప్పుడు ఇంకో వెబ్సైట్ తయారు చేస్తున్నాము. ఆ వెబ్సైట్ లో మీకు అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ అంతా కూడా మనకి ఆ వెబ్సైట్ లో పెడుతున్నామండి. ఇందాక మీ కేటలాగ్ లో చూస్తే వెబ్సైట్ అనిపించింది. Yes sir, నేను యాక్చువల్గా కపిల్ అగ్రో ఫార్మ్ చూసాను. దే ఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్ ఇన్ 40 acres. Maybe వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం I think they have introduced this automation by using the Israel technology, and their yielding has gone up to 9 tons per acre. Correct. Earlier it was కాస్ట్ కనుక్కున్నారు సార్. వాళ్ళది కాస్ట్ ఏమైనా కనుక్కున్నారా వాళ్ళది? No, they want to do experiment, so they have incurred a lot of money. I think it's supposed to be close because they want to spend and they want to show the results to the common agriculture man. Absolutely, sir. And automation dwara there is a higher yield, sir. I agreed. But they have increased from the company, sir. Yeah. 4 tons to 9 tons. You can imagine. Product ఏంటండి? What is the product they have produced? Netafim అనే కంపెనీ నేమ్ ది. Kapil Agro Farms లో all type of fruits and vegetables ఉన్నాయండి. It's actually 270 acres, but I think they are growing in particularly this automation maybe 70 acres, I think so. అంటే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు సార్, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఐ థింక్ అబౌట్ 100 acres వరకు వాళ్ళు చేశారని విన్నాను. అంటే 50 acres ఒక స్ట్రెచ్, 30 acres ఒక స్ట్రెచ్, 20 acres ఒక కావాలంటే ఒకసారి వెళ్దాం సార్. అదే సార్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఇలా చేసే వాళ్ళ దగ్గర 2 నెలలు ట్రైనింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. షూర్. అలా ఎవరైనా అంటే కొంచెం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి కదా సార్. అంటే నాకు తెలిసిన దానిది కొంచెం తెలియంది ఇంకా ఉంటది కదండి.
ఒకసారి నేర్చుకొని ట్రైనింగ్ No, లాగా no. తీసుకొని మీకు ట్రైనింగ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కానీ అట్లీస్ట్ మీరు మీ దగ్గర work ట్రైనింగ్ కాదండి, చేస్తున్నప్పుడు ట్రైనింగ్ కాదండి, వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేయడం అండి. వాళ్ళు No, చేస్తున్న అది దాన్ని అంతా నాకు సాధ్యమైనంత వరకు పాసిబుల్ కాదు. మీ ఏరియా అంటే మీ దగ్గరే మీరు చేస్తూ సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే మా Okay. ఏరియాలో ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం వర్క్ చేయమంటారా? అని తెలియదు కదా ఎవరున్నారు అనేది, నాకైతే తెలియదు. అదేలేండి. అందువల్ల మీరు ఓకే మీ ఏరియాలో చిన్నగా చేయండి, ఒకటి చేయండి, ఆ సక్సెస్ అయిన తర్వాత రెప్లికేట్ చేయండి. ఓకే సార్. రైట్ అంటే బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు టెర్రాస్ ఉందని అంటున్నారు కదా. సో నేను ఉందండి. కంట్రోలర్ ఒకసారి తీసుకుని వచ్చి మీకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో సింపుల్ ఆటోమేషన్ అన్నది ఇంతే. ఇంతకన్నా కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. అంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా, మీకు ఈ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూట్రియన్స్ ని కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఈ రీజన్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఈ మధ్యకాలంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేబర్ దొరకట్లేదు మనకి. నీళ్లు పోసేవాళ్ళు కానీ, ఆ మోటార్ ఆన్ చేసేవాళ్ళు కూడా దొరకట్లేదు. సో అలాంటి టైమ్స్ లో సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఇండియాలోంచి యుఎస్కి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీకు అసలు మానిటరింగ్ తెలియదు, అసలు వాటర్ పడుతుందో లేదో తెలియదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలాంటి టూల్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. లేబర్ మటుకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. నేను అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడిన 100 మందిలో 90 మంది వరకు లేబర్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పిన వాళ్ళే. సో అందుకని ఆటోమేషన్ టూల్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే సార్. మిస్టర్ వెంకట్ తిరుమల, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా? No, actually I'm from India only. See, Okay. my one more question. As you are telling that, ఇప్పుడు 4 ton నుంచి it has increased up to 9 ton. So as up to my knowledge, only AI will not be able to do that kind of bigger shift in that land. Maybe some other parameters is also getting added into this. Might be Venkat. We don't have the time because I think almost it is going to close. It's okay, not an issue. Maybe you can write in the group what are the things. I thank you very much, DURGAMRUTH garu, for taking the session, and it was a very insightful and informative. I thank you everyone for attending this Tendrils Talk. Thank you, sir. Especially Mr. Pradeep from US. I think first time he attended. Thank you very much. Mr. Pradeep, are you there? Thank you, sir. Thank you very much, Andy. once again, and have a good day and have a happy weekend. Thank you very much once again. Thank you, sir. Namaste. So much.